just now don't have one. When we do 0 to 100. Oh. Whoa, quite power. Oh yo. It's one way, bro. Hello， 大家好，又是 Eder， 爱的人不是一个车评，只是 POV 啦。欢迎回到来我的频道，欢迎回到了 POV 跟丁乱试驾系列啦。如果你们看我上一集的影片呢，我是试驾这辆 Proton Inspira 2.0， 然后 Born Turbo CVT 来到这里的啦。这个影片呢，就会把它开上云顶上面试一下它的感受，因为之前在这个频道里面都有试驾是 1.8 2.0 的手牙的，没有试驾过 CVT 的，也没有试过 Born Turbo 上山，这次还是第一次的。所以我们等一下看它表现是怎么样啦。在这个影片还没开始之前呢，希望还没订阅我的朋友们呢，记得按下订阅啦。那我更新影片的时候呢，你们才可以及时收到通知。话不多说，我们上车 ，Let's go。上个影片有介绍过了，这辆车的原装引擎是一个4B11 2.0的自然吸气引擎，可是加了一 Turbo DD04 SSD Cooler 3寸的排气管，现在的马力是221匹，还有245个牛顿米左右。悬挂方面，前面是一个 MacPherson， 后面是一个 Multi-Link 多连杆，换了 HWL 的 Adjustable High Low Soft R， 大概2根手指的高度。前面的轮胎是用这 Alliance 的，是前折左方的啦，是没有这么咬地的轮胎。25是 R17 T37的轮圈。刹车方面呢，前后是换了 Lancer 2.4的刹车卡钳，前后都会比较大一点的，所以前后的刹车卡钳比起原装还是比较大一点的。前面有拉一个 Front Strut Bar， 还有 Rear Anti Roll Bar 29mm 的，大概是这样了的啦。我们试驾上山吧啊！车上有3个人哈，有车主 Vishal， 还有 William 他的朋友，所以我们就Continue Compressor Off Manual Mode 221匹马力啊。CVT。First time going up Genting ah? First time. Yeah. Be careful of the water tank because it's still original radiator， 还是原装的，但是有 oil cooler 啦 ，luckily oil cooler 还有 SSD cooler 哈。可是我也不懂 SSD cooler 怎样放在 CVT 上面啊，可是应该是可以用吧，反正都做了咯。还是 front wheel drive， 以后如果是 four wheel drive 就哇哦 ，can try 啊。What the hell?
drive. 哎呦，哇哦！其实很好，加一下的，它的动力来得很顺畅，不会好像一下子没有 boost， 一下子有 boost。比我之前加过的 Bond Turbo 好加太多了，就梅沙 Bond Turbo 啊，还有 Kia 的 Sato K3。这样子的变速箱是来自个 Mitsubishi 的 Impact 3，所以它是第3代了的。我觉得它的绑定很爽一下的。感觉到动力比较直接，而且换挡的速度也是不错。可是这辆车有一个缺点，就是它的轮胎会比较没有这么好。OK， 所以它轮胎还是原装的，之前应该说车主之前换的啦，前车主，所以它的咬地就比较。Next time I can try Westlake tire, Sport RS. Next time. Because for this type of setting, need a lot of power, yeah, wheel yeah. speed, front wheel drive some more. Going for Yokohama, Fleza. Oh, Fleza, Yeah. Fleva, yeah. Okay, that one. Yeah. I like the shifting, so nice. Feels like automatic gearbox, not CVT anymore. Where are you going, bro? Where are you going? Right or left? 它的刹车，我觉得如果是 4-port 会好一点。I think 4-port should be better on the car. 4-port, yeah. Too fast already lah. Bond Turbo. Nice upgrade. A lot of power, yeah. Yeah. Nice. I can feel you, bro. The stock one, like, not really. Daily drive is okay lah, but for Genting run, this setting is quite good for me. Luckily, it's very cold. During Chinese New Year, it's very nice to drive. So, engine not so hot, maybe gearbox not so hot also. Can keep cooling lah. So 你问我它的 turbo 是不是有一点涡轮迟缓？其实是有一点啊，不会很大，因为它毕竟是个 TD04嘛。如果05的话，你要推一个280匹到300匹的话，那个就会比较吃力一点的Damn， 很多摩托驾车。它的 boost 3500就来了的哈，所以打一个0.88，有200多匹不错啦，好加一下的。I think I saw a fair lady. Fair lady? Front. Oh, they went that side. Oh, went down already. Yeah.
Actually, the exhaust sound quite good also. Yeah, from Evo 7 muffler. Muffler Evo 7, no wonder lah. Oh, wheel speed. First time I feel wheel speed. Just now don't have one. When we do 0 to 100. Oh, Whoa, quite power. A lot of power, pedal man. shift is faster, 0 to 100. Oh, really? Yeah. Because sometimes I think maybe lah, for my logic, I think auto let it drive on it. Oh, see, manual faster. Raining no. Will it automatic upshift No, when it reach the... No no. You need to upshift yourself. Oh, okay. So maybe it means it pull until the red line lah. Red line, correct. Wow. Hey. I forgot already. I thought the pedal shift. I mean the pedal shift will. Downshift. It turns. It no turns. It not follow the steering. Just static. Quite wet Oh, the back there kena fender. Next, wide body, man. Next plan. So the owner next plan is going to convert to Evo 10 lah. So looking forward to his project. Big project, man. Yeah, no blow off sound. Stock blow off. You've got the HKS hot blow off, so nice to hear. Yeah, but not now lah. Now saving for full conversion. Conversion money. Yeah. 很容易推头哦。Understeer。哇哦，八架嚟啲 Mazda 6。Wow, ngam 3,500 RPM. The turbo kicks in. So nice, I can maintain our power.
little bit CVT whining sound, little bit, just a little bit. Okay, nice. Thank you, bro. Quite nice to drive. I like the CVT. I don't know how many times I want to say, but quite good CVT lah for me. It's like when I drive WRX, so they give the same feedback. Same feedback. Oh. So tight, so doesn't feels like a lot of what power loss. Power loss, yeah. So nice. See, when I pass this, no boost, but the boost is coming. But it's still 2.0. It has the 2.0 liter power before the turbo kicks in now. Wet condition, but luckily I already reached on the top. Yeah. Luckily, I smell diesel, man. It's diesel, yeah. Power lah, diesel. Wow, the CVT behave like it has rev mesh, man. But wow, so nice to drive. Finally, I tried the CVT Bolt On Turbo. 我第一次试驾 CVT 的 Bolt On Turbo 啊，听到人家说 Bolt On Turbo 的这么多次，还是第一次试到哦，蛮好驾一下哦。OK， 我们先不要说它操控，因为操控的话是取决于你的可能轮胎啊、你的底盘、可能你的避震器啊什么的。那这辆车的底盘还可以做一些升级的，没有错。可是我们先说一下动力，它其实是很顺畅的一个3500转是来boost 0.88，可是在低转的时候，至少它有2.0在推动它，它不会感觉到一点都没有力量去推动。还好 CVT 有cooler，所以上到顶的话还是很棒的那个绑定哦，不会好像会 slip 啊那些。但是如果你日常生活，你想要 daily drive 日常生活驾，你想要偶尔就是上一下山，或者是偶尔就在街上可以跑一下的话呢，Bolt On Turbo 其实也是不错的，因为它可以弥补到原装的缺少的动力。现在有200多匹，其实是蛮好加一下的。如果是 fully convert 的 Evo 带的感觉不懂怎样呢？之前有一位粉丝就说他 fully convert 所以希望能够在过年之后给他试驾他的车。他还拍给我看他在干什么呢 ？Vishal 有跟我讲啊，他的 ECU 因为 Rally Art 的 ECU 它只有 SST 跟 manual 不了嘛，现在这辆车是 CVT 的，所以就呢就把那个手牙的 TCU 放在这边，所以它有时候会低转的时候会这样子哦，正常啦。车主都驾到习惯了。如果你想玩德波的话呢，这辆会比较好玩。FD 的话是它的原装操控是不错，整个车的回馈是看你要怎样咯。当然 FD 没有什么人玩德波啦，通常都是 K20A 请它好的啦。哎呦，It's one way bro, one way. Oh shit. 哇 ，Luckily I was talking. Luckily. 所以好不好驾？好驾。Nice. Thank you very much, Vishal. Nice car, man. Nice car. Thank you. Thank you, William. Okay 啊。
终于呢就 Inspira Born Turbo CVT 呈现给大家看。那希望大家不要喷车主啦，至少还有给你们看到，哎 CVT Born 原来是这样的。如果想要长远的话呢，还是手动挡会比较好。如果要更加长远Ralliart 还是 Evo 10，请它 4 wheel， 然后全部 Full Evo 的。其实我有兴趣嘞，因为从小啊，小学那个年代的时候，它推出的就是 Civic FD 2R 还有 Evo 10，所以我很喜欢这两款车。如果有将来有机会啦，可以买一辆来玩一下。其实我很喜欢 Evo 10样子的，很多人不喜欢，很多人说旧的 Evo 才是最经典的。可是给我呢，经典归经典，可是够飒够好看 Evo 10。如果你问我 FD 好驾还是 Inspira 好驾？原装来讲呢 ，FD 的操控真的是一级棒的。但是如果你说舒适的话呢 ，FD 不会是你想要的车。椅子硬邦邦，雪怪硬邦邦。动力原装的话呢 ，FD 还是比较好的，因为 FD 是 AT 嘛，然后它的马力数据都会比 Inspira 这个 4B11 来的高。好了，那本期的视频就到此结束了。如果喜欢看我的影片的朋友们呢，不要忘了按赞、订阅、分享，还有打开小铃铛。我们下一期的影片再见 ，Goodbye。